mais um Under the Superdome podcast. Hoje não temos o nosso host tradicional, o Caio, mas eu sou a Jéssica Laíse. Se você ouviu o nosso antigo podcast, eu acho que você já conhece minha voz. E hoje eu tô feliz demais, I'm very happy, porque temos uma convidada especial, mas antes de chegar nela, vamos apresentar. Como eu já falei, eu sou a Jéssica Laíse e hoje comigo o Jonas. E aí, Jonas, vai ser nosso tradutor aqui novamente. Obrigada, cara. Fala, galera, um prazer de novo estar aqui com vocês e um prazer de estar com a Amie, né? É muito prazeroso conseguir conversar com as pessoas que a gente segue no Twitter. Você colocar um rosto e, porra, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? E você já se sente amigo, enfim, vocês vão sentir isso também pela entrevista. Ela é uma pessoa 10, a gente conheceu ela há 5 minutos e a gente já pode falar isso. E estreando aqui no Under the Superdome, a Érica. E aí, Érica, tudo certo? Tudo bem, faz tempo, né, que eu não participo do podcast, mas bem feliz pelo convite hoje de novo, especialmente pela nossa convidada especial de honra. E temos uma convidada especial, como a galera aí já falou, and we have a special guest today. We already have Nikki Underhill, and we are thinking bigger, and now we have Amie Just. She's from NOLA.com. And if you are a New Orleans fan and don't read NOLA.com, you are wrong. You are totally wrong, because it's the best newspaper about everything in New Orleans, especially the Saints. First of all, Amie, thank you so much for being here with us, and we are very happy with this, and please make yourself home. Oh, thank you so much for having me on. Like I told the hosts before the call, I have some family that lives in Brazil, so this is exciting for me too. Muito legal, aí já a Amie falando, né? Ela tem um tio e uma tia que moram aqui. Ela já veio pro Brasil 2 vezes, São Paulo e Rio de Janeiro. A Jéssica colocou muito bem aí, uma pessoa muito especial. Se vocês não leem o NOLA.com, por favor, façam. Sigam a Amie Just no Twitter, que vale muito a pena. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Hi, I'm Nick Underhill, and this is your Under the Superdome podcast Brazil. So Amie, I'm just gonna start and ask you a few questions. Did you? You said that you have relatives in Brazil, but did you know that Brazil had a huge Saints fan base? I did not know that until you all started following me, and then I had some other people start following me too. And I think that's really cool that the Saints are an international brand. And it's not just Brazil. There's France, there's Germany. I have so many different languages in my mentions on Twitter. It's kind of cool. Eu perguntei pra Amie se ela sabia que, mesmo ela tendo aqui parentes no Brasil, se ela sabia que o Brasil tinha uma porrada de gente que torce pro Saints, que sofre junto com a gente. Ela disse que não sabia. Ela começou a perceber isso quando as menções do Twitter começaram a aparecer em português, e ela falou também que não é só o Brasil não, que é o mundo inteiro e que de fato o Saints é um time internacional. Jéssica, quer fazer a sua pergunta pra Amie? Yes. Let's talk about you a little bit. How long do you write about Saints? Yeah, so it's been 1 year now. So before I started writing about the Saints, I wrote about LSU, the college, the big college in Louisiana. They're pretty good at football too. Yeah, we know them. We celebrate the championship here in Brazil too. Yeah, and we know that we don't draft from LSU also. I don't know why. I don't know. But yeah, so I used to write about LSU before I wrote about the Saints. So I'm going into year 2. A Jéssica perguntou quanto tempo a Amie escreve sobre os Saints, né? Quanto tempo ela é a repórter dos Saints. Ela falou que está indo pro 2º ano. Antes ela cobria LSU, que todo mundo deve conhecer, é a universidade principal da Louisiana. Érica, do you have any questions? I would like to know about your journey in sports journalism.
because we women know how hard it is to be in such a men's world, kind of. And I saw that with the accusation of sexual harassment from Washington staffers, people have been talking more about it. I would like to know if you have any advice for a woman in this field, how to be strong in such a hostile field like sports journalism. Yeah, it's hard. Luckily, in New Orleans, we have a lot of women in the small city that it is, compared to New York or LA. Because it's me and Kat Terrell, and we have Brooke Kirchhoffer. She's a TV reporter. And then we have, the list goes on. There are up to 6 women in the Saints locker room at any given time. And having that is a blessing. But when you're not as fortunate to be surrounded by, people who look like you, it's hard. It's so hard. Let's see. Just have people you trust that you can talk to, and if something like that happens to you, you have to be able to be strong enough to talk about it, because if you don't say anything, then the problem may not get better. And so I think it was amazing, the women that came forward in Washington, because it is hard, because the reactions are not always so nice. A Érica perguntou como é ser uma repórter num mundo masculino e infelizmente machista que a gente vive, ainda mais um esporte como o futebol americano, um esporte tão brutal também, onde a masculinidade aflora, nem sempre da melhor maneira. E a Amie comentou que sim, é realmente muito difícil, que ela se considera abençoada, ela se considera uma pessoa de sorte, porque New Orleans, por ser até uma cidade pequena, tem uma representatividade até interessante, com 6 mulheres geralmente no locker room do Saints, e isso passa para ela uma tranquilidade. Ela até falou, ter pessoas que parecem como você é algo que tranquiliza muito. E ela citou um ponto muito importante, que foi agora uma série de mulheres que vieram à frente e contaram suas histórias de enfim, abusos sexuais nesse meio, e ela acha isso muito importante. Ela acredita que as pessoas precisam ter alguém de confiança, alguém que elas confiem e que elas têm que falar mesmo. Elas têm que vir à frente e falar, porque se não falar o problema não vai embora. Ela entende que é muito difícil e que muitas coisas ruins podem vir com isso. Os comentários geralmente não são positivos, mas que falar é muito importante, porque senão esse problema persiste. So girls, speak out and doesn't give a an F what everyone else say, please. Girl power. É isso aí, galera. É isso aí. Deixa eu te fazer. Let me ask you a different kind of question, but still on the journalism world. What do you say would be the difference between covering LSU university college games and professional games? Are they similar? I mean, when I used to live in the U.S., I realized that some states like even more college games than the NFL games. Mm-hmm. How was your experience? Yeah, so I grew up in Nebraska, which is in the middle of the U.S. Oh yeah, and doesn't have an NFL team in the state, and so I grew up with that. I grew up where college was much more important than an NFL itself. Yeah. And so for me, the biggest difference is the talent at the NFL level is obviously better. But with college, there's
it's still magical, even though it's not as good of football, with the exception of LSU last year. That was amazing. That was amazing, huh? That was amazing. That was magic. Yeah, it's magical, and plus, even though fans of NFL teams are diehard and devout, it's not the same, because if you went to college at one of those, the team at your school, that's your team. Like, you paid money to rep them too, even though you didn't play for them. That's where your degree is from. So there's a little deeper love there. Like, I went to the University of Kansas, which is bad at football, and I still like them for whatever reason. Yeah, definitely. They're very bad. Eu perguntei pra Amie a experiência dela cobrindo esportes americanos. Como ela falou, é o primeiro ano dela no Saints, indo pro segundo, então ela comentou que de fato tem alguns estados americanos que curtem mais o college football do que a NFL. Até mesmo porque, no caso dela, ela nasceu em Nebraska, no meio dos Estados Unidos, que não tem um time da NFL, então college era tudo. E o que ela pontuou aí de mais específico é que no college, claro, o nível é menor. A gente está falando da NFL, onde os melhores do college estão jogando, mas que existe ali uma mágica por causa do envolvimento que você tem, porque é a sua escola. E ela comentou até que onde ela estudou, o time dela era ruim, mas até hoje ela ama esse time. Então, e a NFL é a NFL, um nível altíssimo e a nata dos jogadores. Então tem o lado bom e o lado não tão bom aí dos dois. So, about the Saints, about the NFL in general, like I saw you wrote about coronavirus for NOLA.com, and how do you think the season will be going? I don't know how the season will folder this season for the football team. I think we should ask, do you think that is going to be a season? Well, I want there to be one, but Me too. We all do. We all do. After everything that happened with Major League Baseball and Miami yesterday and today, that's going to be interesting to watch. That's going to be decisive. If the MLB is stopped, there's not going to be an NFL season. That's my guess. I don't know how you think. There's so many variables. So many things can go wrong when a team isn't in a bubble, like the NBA, the MLS, the NWSL, but with baseball getting started first, that can kind of show, or what challenges can arise for NFL teams, because it's essentially going to be the same sort of thing. Travel, you're not in a bubble, you can go home to your families, and you're a huge roster, different from an NBA team. Huge roster, 53 on your active roster during the season, and then up to 16 now on your practice. Yep. So it's going to be interesting. This season will be forever unique just because there's no preseason, and even though training camp technically starts tomorrow, we have no idea what's going to happen. And usually, there's some normalcy with all of this, but no one knows what's going to happen. And the only thing I'm certain of is that there will be a lot of positive tests in the early stages, just because players and coaches
are traveling in from all over the country, and even though they may not have symptoms, they may have the virus too. And we're starting to see that with rookies who've reported already. Yep. Around the league, not with the Saints yet, but we'll find out in the coming days whether anybody, or many or few or none of the Saints have either tested positive or come into close contact with it. Jéssica perguntou, ela citou uma matéria que a Amie escreveu sobre o Covid-19, sobre o coronavírus, e a pergunta que não quer calar, né? A gente vai ter temporada esse ano ou não? A Amie, obviamente, não, como a gente, como qualquer pessoa, não consegue responder isso. O que ela sabe, e ela pontuou bastante aqui, o universo do futebol americano, da NFL e da MLB, que ela fez um paralelo também, é bem diferente da NBA, da MLS, que vivem numa bolha, não tem rosters muito menores e conseguem ter um controle muito maior. Sobre beisebol, ela disse que a MLB vai ser um grande farol aí pra gente, um grande sinalizador, porque eles começaram antes e já começaram a ter problemas. E vamos ver como isso vai. Eu citei no meio ali que eu acredito que se o beisebol for parado, a gente não tem uma temporada esse ano, essa é uma opinião pessoal minha. E a Amie pontuou que de qualquer maneira essa temporada já vai ser uma temporada única por si só, como tudo está sendo, né? Primeiro não vai ter torcida e de novo se espera aí uma série de... Se espera, na verdade, a Amie acredita que terá uma série de testes positivos para o Covid-19, porque tem muito técnico, muito jogador viajando das suas cidades, dos seus estados, vindo para as concentrações. O training camp começa amanhã e a gente deve começar a ver esses testes positivos aparecendo, principalmente nos rookies. Nos Saints ainda não tem nenhuma confirmação de teste positivo do Covid, mas os próximos dias estão aí e a gente vai acompanhando junto. Érica, any questions? Speaking of the no preseason games, how do you think it's going to affect our players from the Saints? Yeah, it's going to be hard. So, on one hand, it's going to be good for the Saints because they have so many veteran players and they return so many players from the last several seasons that there's not a whole lot of change. So, they're not going to need all of those reps in those preseason games. Where it's going to affect the Saints is some of the younger guys, either guys who made the practice squad last year and didn't get to play in a regular season game, or the rookies, whether they were draft picks like Cesar Ruiz or Zach Bond, or the undrafted guys that they picked up. So that's gonna hurt those guys because that's where they get their chance to show what they can do outside of practice. So, it also hurts Jameis and Taysom, I think, too, because they're not going to get the same amount of snaps that they would in a regular season game, whereas in the preseason, they could play as much as the coaches want them to. And I think that hurts them too. How do you feel about Bond? You think he's going to be as good linebacker as he was in college? I think the possibility is there. Now, not having OTAs or minicamp really hurts all of them, no matter how good they were in college. Just because that's so much practice time that you lose getting used to your new team and learning the playbook and adjusting to the speed of the NFL, which is so much faster than college. But I think it was a smart pick, especially because Demario Davis is going to be a free agent next year. Yep. Alex Anzalone and Kiko Alonso are both coming off of pretty rough injuries, as is one of their draft picks from last year in Caden Ellis. And Craig Robertson is getting up there in age too. So it's good to have a talented young player because one,
injuries, and 2, you have to set yourself up for the future. And I think they're in good hands with him. A Érica perguntou qual que é o impacto, né, provável de não ter uma preseason. Já foi decidido pela NFL que não vai ter nenhum jogo. E aí me comentou que por um lado isso pode ser bom para os Saints. Os Saints têm um time de veteranos, tem no seu ataque Drew Brees, que enfim já tá com a gente há muito tempo. Tem o Camara, que já conhece muito bem o playbook. Tem o melhor wide receiver da liga. E agora recebe o Emmanuel Sanders, que também é um veterano, que não deve demorar muito para entender como é que o jogo rola. Então, por esse aspecto, temos aí, eu não tinha pensado nisso, pode ser interessante pra gente. Mas é claro, né, a gente tá falando dos jogadores veteranos. Quando a gente fala dos rookies e do undrafted players, e aí a Amy colocou muito bem, para eles pode ser um pouco mais complicado, e deve ser um pouco mais complicado. Eles vão sair direto de um treinamento para o primeiro jogo da vida deles, e lembrando que o primeiro jogo dos Saints vai ser contra o Buccaneers. Já vão pegar aí já começa, não tem preseason, não tem nada, e começa a Brees contra Brady. Isso. Fica tranquilo, tá joia, não tô hypado não. E eu aproveitei, joguei, ela comentou sobre 2 caras do nosso rookies, o César Ruiz e o Zach Bond. O César Ruiz, né, pra mim vai ser o nosso center. Mas enfim, ainda a ver. E o Zach Bond, que foi a nossa escolha aí de linebacker esse ano, que ela comenta que ela gostou muito. Eu perguntei se ela acredita nele. Eu acho a posição mais carente do Saints, é o nosso corpo de linebackers. A Amy não chegou a emitir essa opinião, mas pelos comentários dela, quando ela fala do, enfim, Alex Anzalone e Kiko Alonso, a gente sabe que são 2 injury prones. Não adianta, um dos dois ou os dois vão quebrar durante a temporada. Isso é minha opinião. Ela só comentou que os dois vêm de contusões bem sérias. E ela também falou do Craig Robinson, que já tem certa idade, e do nosso Deus, do nosso anjo em forma de linebacker, o Davis, que é um free agent no próximo ano. Então a gente tem que se preparar para isso, a gente tem que moldar o time. E ela acredita que ele possa ser um impacto, mas pode sofrer por não ter essa preseason. On that subject, Amy, do you think that NFC South is the strongest division in the league? You'd have to prove otherwise. I mean, now the NFC West is pretty strong too, but I mean, you have it's just amazing to me. It was already a strong division, and then you bring in Tom Brady. Come on. Just Tom Brady. We didn't need that. We are all fine in the South, so just like, okay, we're gonna go to the playoffs again. We're gonna be 15-1, 14-2, and then Tom Brady. Okay. Yeah, it's gonna be something crazy. I partially for why I want this season to happen, right, is I want to see Drew and Tom Brady play. We need this, girl. Yeah, I say that all the time. I've been waiting for this shit for a long while. I mean, I need Tom Brady against Drew Brees. I need that. And not just, once a year. Twice. And maybe more than that, because they got a hell of a good attack. Man. And you can't discount the Falcons either. Todd Gurley, new to the Falcons. And then, of course, in Carolina, it's Teddy Bridgewater, who nobody wants to hate because he's such a great guy. But he's a rival now. So it's going to be so hard to cheer against him. Yes, that's so I sad. love Teddy. I love him, man. He's a good guy. Yeah, but I was very glad for that he found a team and he got paid. He has such a he's a life achiever. I mean, come on, the guy was like almost without a leg, and then he's playing professional football again, and now he got paid. I'm very happy for him. I don't know if I can cheer against that guy. Yeah, just
just cheer for, my advice for Saints fans is to just cheer for the Saints more. And hope that, That's a good one. hope that Teddy plays okay, but you still want the Saints to win. That is my advice. Just cheer for the Saints more. Yeah. Eu perguntei pra Amie se ela achava que a NFC South é a divisão mais forte da liga, e ela, veio legal na resposta. Ela falou, você teria que provar o contrário. E eu não consigo provar o contrário. Para mim é a divisão mais forte da liga. Ela citou a NFC West como uma divisão muito forte também. Mas quando a gente olha a NFC South, que já era uma divisão muito forte, e ela disse isso, a gente traz o Tom Brady, né? Vocês viram ali pelas risadas que ninguém precisava do Tom Brady na NFC South. Mas, ao mesmo tempo, a Amie está muito curiosa para assistir 2 vezes por ano o Tom Brady contra o nosso Drew Brees. Ela vê também o Atlanta Falcons como um time bem forte, Todd Gurley, o Matt Ryan, que é um ótimo quarterback também. E aí, quando a gente fala do Carolina Panthers, que talvez no papel seja o time mais fraco da NFC South, a gente tem o nosso queridinho Ted Bridgewater. Ninguém consegue torcer contra o cara, pelo amor de Deus. O Teddy é o Teddy. Ela também comentou que não consegue torcer contra ele e deu um conselho para vocês, torcedores do Saints. Quando o Saints enfrentar o Carolina Panthers, a gente enfrenta obviamente 2 vezes por ano, torçam pelo cara, só torçam mais pelo Saints. Torçam pro Teddy fazer um bom jogo e a gente fazer um jogo do caralho, tá bom? Érica, quer fazer uma pergunta? Speaking of the season, the possibility of not having a season, and Drew Brees, do you think this is Brees' last run, or we'll have him for more years? I don't know. It depends on how the season goes. I think that if he would have been able to play all of last season, he might have retired. But he didn't want to go out on a season where he missed, like 6 games. And so if this season, if games get canceled or postponed, or if he ends up getting COVID or or being next to somebody who gets it and has to quarantine and misses some games because of that, he wants to end with a good season, and the possibilities that this season is going to go without any hiccups is just not happening. We don't know what those issues will be. We just know there probably will be some. So, but if he stays healthy and can play in every game and plays well, if he goes out on top, I think he does that too. So it remains to be seen, in my opinion. But if they win the Super Bowl, I think he's retiring. Let's just say that. Yeah. Speaking about the Super Bowl, we always talk about it because Saints fans, like we have some slang here in Brazil that bater na trave is like you play football and the ball never go through the goal line, just falls off before. And for the Saints, what do you think will be the X factor to finally get to the Super Bowl and win the Super Bowl? Well, they've seemed to play well during the regular season. It's just the playoffs that seem a problem. Yeah. So this season, I think it's key that everybody stays healthy, because that's a bigger concern than normal, because it's not just injuries now. It's, getting sick too, or just being safe. Just because you may feel healthy doesn't mean that you're not carrying the virus and getting other people sick. So staying safe is important, but also just keeping their heads down and, playing football. Like, if they can keep focused on themselves, then I think they're going to be okay. They will probably have to beat, Tom Brady, which is going to be hard. But, you can split those games. You can't lose them both. So that's going to be tricky, especially with
the first game of the season being against him. And usually the Superdome is a bit of a factor in games because it's so loud in there. But who knows if we're going to be able to have fans in stadiums this year. The Giants and the Jets already don't. The Falcons are going to have less, but you can make the joke that they don't fill that stadium anyway. Finally, they can use the sound of the cheering, so they're all fine with that. They'll be fine. They will be fine. They'll be fine. They're used to it. But yeah, it's going to be a tough season for many reasons. It's tough to make it there any year, but getting to the end of the season, if we have one in one piece, is going to be harder this year, I think, for everybody, not just the Saints. A gente começou perguntando com a Érica se a Amie acreditava que esse seria o último ano do Brees. A Amie comentou que ela achava que se o Brees tivesse jogado ano passado todos os jogos, não tivesse a contusão, né? Ele só jogou 6 jogos. Ela achava que ele iria aposentar. Mas ela acredita muito que o Brees só vai sair quando sair por cima, quando tiver uma temporada muito boa. Então essa temporada, né? Obviamente vai ser uma temporada muito diferente. A gente tem que esperar. Ela acha que o Brees realmente pode ficar mais um ano se não tiver uma temporada muito boa. Ele quer sair por cima e ele vai sair por cima. A Jéssica já emendou, né? Perguntando... Oh, uau, Jéssica, boa pergunta. O que é que falta pro Saints parar de bater na trave e chegar nesse Super Bowl novamente? E a Amie veio, né, com o que a gente já conhece, que é o Saints da regular season versus o Saints dos playoffs. A gente não está performando tão bem nos playoffs quando a gente performa na regular season. Mas ela acredita que esse ano um grande diferencial vai ser ficar saudável. E não é saudável como nos outros anos, que era não ter nenhuma contusão, né? Agora, além das contusões, os jogadores têm que se prevenir do coronavírus. Então isso vai ser muito decisivo. Ela também comenta sobre os desafios, os confrontos diretos. Ela acredita que contra os Bucks a gente tem que conseguir pelo menos splitar, né? Dividir os jogos, ganhar um e ganhar o outro. E lembrando também que a gente não sabe quando vai ter, ela comentou que a gente não sabe quando vai ter torcida dentro do estádio, né? E que o Superdome é conhecidamente um estádio muito alto. É um estádio que faz a diferença nos jogos e a gente não vai ter isso. E obviamente a gente deu uma sacaneada nos Falcons, que esses caras já estão acostumados com estádios vazios e barulhos de torcidas mentirosas. Amie, on that matter, do you feel that's the best Saints team in Champagne era? Ooh, I don't know. Ooh, That's a tricky one. You can answer tomorrow. You can answer tomorrow on your Twitter profile. We wait for that. Maybe. Well, there's just so much. Like on paper, yeah, but you have to stay healthy. You have to, on paper, this could very well be, but you have to play the games, right? That's so cliche. God, I can't believe this. But you have to play the games. And yeah, on paper, they should be really good. Yeah, I mean, with Cesar Ruiz, I think we have top 3 O-line. I'm really trusting this guy. I think he's gonna be our new center. I think he's gonna be a top 5 center right in the beginning. I think he's amazing, and I think that Emmanuel Sanders give us such weapon. I think he's gonna open so much of our passing game because our guy was always double team, and now, wow, I don't know how the defense are gonna stand against us. I mean, if they come base, we have Kamara that can run through them if they go. I mean, with only 2 linebackers. I mean, if you go base, you have like Emmanuel Sanders on one side, and you got like the best wide receiver in the league in the other side, and we have a good tight end, a great offensive line. I still believe in Brees. I think we have the best team, and it's not that cliche. They have to play.
and they have to win the playoff games. That's it. I really believe that if we have a season, we have a great shot this year. Eu perguntei pra Amie se ela achava que esse time era o melhor time da era Sean Payton. Pelas reações, uma pergunta difícil. Ela considerou que deu uma resposta clichê, eu não achei tão clichê. Ela disse, cara, no papel é o melhor time. Agora, você tem que jogar o jogo, né? Lambari é pescado e o jogo é jogado. Então, a gente tem que ver esses caras jogando. Ela acha sim que no papel tem um time muito forte. Eu aproveitei para comentar sobre a chegada do Emmanuel Sanders, o que abre o nosso ataque, e que eu acredito que esse ano é um dos grandes anos pro time dos Saints, pra gente, enfim, chegar aí nesse Super Bowl. Girls from Brazil, you have another question. We already 30 minutes with Amie. I have one last question. I would like to know, what do you think about Saints' future without Drew Brees? Do you think we are going to go with, with James Winston, with Tyson Hill, or with our new quarterback? That is Tommy Stevens. I think that the Saints want Tommy Stevens to be the next Taysom Hill. Yeah, I think that. That's what I think. Will it work? I don't know. But I think that, I don't know. I think it could be either one. I know that's a cheating answer, but if Taysom wants to continue to play all of the positions he plays, then I don't think he can be a starting quarterback. That's just too risky. Now, if he gives up playing all, 500 million positions, then maybe, he was one of the few players that had an amazing game against Minnesota. He did something no player ever had done in a playoff game, with having however many yards he received for, however many yards he passed for, rushing, and a special teams tackle. Like that's pretty weird, but Jameis has proven that he can be a starting quarterback. Not the best of the best, not a Drew Brees, but he still threw for over 5,000 yards last year. Like that's not shabby. Not very many quarterbacks have done that. So, do you take a gamble on a guy that hasn't played much quarterback since college, or do you take a guy who's shown that he can do it, but he's made some mistakes along the way? And I wouldn't be surprised by either. I also wouldn't be surprised if it's someone else entirely. Just because with Sean Payton, you never know what he's going to do. Never know what you're gonna get. I love the man. A pergunta foi se a Amie, o que é que ela acredita quando o Brees sair do time, se a gente iria com James Winston ou finalmente com Taysom Hill. A Amie comentou que se o Taysom Hill de fato tiver a pretensão de ou virar o QB principal do Saints, ele não pode mais, infelizmente, ser o nosso canivete suíço, né? Jogar essas milhões de posições que ele joga. Inclusive, ela comentou que ele foi um dos melhores jogadores contra o Vikings, se não o único que foi realmente bom naquele jogo, porque ele fez o que nenhum outro quarterback fez na história, arremessando, recebendo, correndo e tacleando no special team. Mas aí você tem uma decisão, né, na opinião dela, complicada, porque ou quem você confia, um quarterback que não joga full-time quarterback, não joga o tempo inteiro de quarterback desde o college, ou um jogador como James Winston, que, querendo ou não, arremessou para 5.000 jardas ano passado, na temporada passada. Isso não é pouca coisa. 30 touchdowns também, problemas de interceptações. Exato, a gente sabe que ele tem um problema com o controle da bola, a Amie também comentou que ele teve alguns problemas along the way, mas que, é um cara que, eventualmente, na mão do Sean Payton, pode ser um AIS.
E, né, trazendo o Sean Payton para a história, na verdade também pode ser qualquer um, porque com o Sean Payton a gente não sabe o que espera. Então, fica a dúvida aí de para que lado que a gente vai. Jéssica, quer ir encerrando aí? Tem alguma última pergunta? Yes. Last question. Let me just check Twitter first. So, give us a hot take that you have about Nice. Sans or something like that. Nice, I like that. Hot takes. Boy, hot takes. I am not good with hot takes. I'm not good at these. I am. Come on. I'm boring. Nah, you're not. This is hard. You put me on the spot. Oh, Yeah, come on. you are the subject of our interval. Just between us. Just We between can- us. You can tell us. There's so many things. I don't know. Because everything that I'm thinking right now is not a hot take. It's just not. Like, Yes. we know that Deontay Harris is going to get more involved on offense. How that will be, it remains to be seen. I really hope this guy gets more involved. I love him, man. I mean, Deontay Harris could be such a weapon for us. You saw it a little bit in the playoff game, that Mhm. 40, 50-yard Mm-hmm. pass from Taysom to Deontay. It's pretty good. I think that. I really get you. You did. I got you. Or Hmm. tell us something that you saw on a Saints cover, like something from the locker room that anybody else saw or listen to, something like we don't see. You guys see it, and we the audience don't see it. So I had knee surgery in December. So right before the 49ers game. So I didn't go to that game because, I had surgery, so I watched it from my house. I remember that. But I mean, you wrote about that. Yeah. But when the next day that I was in the locker room, the Saints had lost, so they're usually not in a very good mood. But when I walk in on my crutches, most everybody was super nice to me, asking me how I'm doing, all of that stuff. And that continued for the entire time that I was on crutches. And so Cool. that's not something you would normally see. But everybody in that locker room was super supportive, asking me how I was doing, how my therapy was going, because they can relate, right? Uh-huh. Because Yeah, they have knee problems. They know how you're feeling. They know that's gonna hurt, and then you go to do your exercises and stuff. Yeah, so that's not a side of them that people normally see. But I thought it was really cool that they were Cool. really nice and really supportive. Some of them would give me a little crap about it, but yeah, it's all in good fun. Cool. Jared Cook was very funny about it. He asked me if I got crossed up in a basketball game, in which I said no. I did not. A Jéssica perguntou pra Amie pra ela passar pra gente algum hot take. A Amie disse que ela não é muito de hot takes, que ela é uma pessoa mais contida.
Mas ela comentou que ela acredita que o Deontay Harris vai se envolver muito mais no ataque do que a gente espera. Ele já foi uma arma ofensiva no jogo dos playoffs e ela acredita que isso vai ser ainda mais impactante nessa temporada. E aí a Jéssica aproveitou para perguntar também para ela dar pra gente algum detalhe, alguma coisa dos bastidores ali do vestiário dos Saints, algo que só quem tá lá dentro mesmo pode ver ou sentir. E aí foi muito legal, para quem acompanha a Amie sabe que ela teve uma cirurgia no joelho, ela teve que fazer uma cirurgia no joelho ano passado, antes do jogo dos 49ers, que ela nem foi no jogo dos 49ers. No jogo seguinte, que a gente perde, ela tava lá, e ela tava obviamente ainda, né, toda engessada, toda, enfim, remendada da cirurgia, e ela sentiu... de moletas, e ela sentiu um apoio muito bacana dos Saints, que ela disse que não é tão normal assim, todo mundo foi muito carinhoso com ela, porque, principalmente, na opinião dela, eles conseguem se relacionar, né, com esse tipo de contusão, os caras se quebram toda hora, então ficava perguntando como é que estava a fisioterapia, etc, e aí algo bem interessante, ela disse que o Jared Cook foi o cara mais engraçado nesse momento, que ficou tirando um pouco com a cara dela, perguntando se ela tinha se contundido num jogo de basquete. E ela disse não foi um jogo de basquete, foi algo muito mais casual. Bem. So I guess that's it. We already took a lot of time from her and Isso. and I think we already, she maybe is asking, when these guys were gonna stop to talk. They're gonna shut up. When they're gonna shut up. Vai lá, minha host, fecha aí essa bagaça. So, thank you so freaking much for accepting us, talking to us, like I said before. And sorry for the questions. We are very in love for the Saints here in Brazil, especially us, because we have a podcast and a website about Saints in Portuguese and all this kind of stuff. And I think everybody here reads what you write about the Saints and other stuff that you write, and I think especially me, I really like when I see a woman talking about NFL or any sport. It's me very, too, very girls. it's very cool because we are in this world. We talk about this, not professional like you, of course, but we see some of this stuff here in Brazil on Twitter and etc. And you are very, very cool and you are so sweet. And I thought, no, I have to talk with her one day. And finally, I would be able to do that. I was able to do that. And please send your love for Brazil. And if you want to share anything with us, that's the moment. Well, football should be for everybody. You know, it doesn't have to be for American men. It can be for everybody. It can be for women. It can be for people who live all over the world, right? It doesn't have to just be for Americans, and it doesn't have to just be for men, because there are a lot of women in this world, and we like sports too. And I love being able to talk about my job with whoever I can. And I think it's awesome that even though you all don't live here, you are just as passionate as Saints fans up here. So I love that. And I'm more than happy to help whenever I can, because I like supporting as many people as possible in their endeavors, whether it's just a fun podcast or, you know, whatever. And yeah, because we all have to start somewhere, right? So I like being able to give back and helping out wherever I can. And sometimes you meet fun people along the way. And you all are very fun. This was very fun. And I'm glad you guys reached out to me. Great. A Jéssica agradeceu muito a Amie, acho que tanto para ela quanto para a Érica. Eu não quero falar pelas duas, a Érica também vai falar, mas eu estou aqui no papel de traduzir, então acharam muito legal de ter a Amie com a gente. A gente vive, infelizmente, num mundo machista.
Eu tenho que me desconstruir dia a dia para tentar, e que bom ter essa oportunidade de estar aqui com a maioria feminina, pessoalmente falando. E a Amie até complementou dizendo que a mensagem, né, que veio de lá não é só para o americano, né? Isso daí serve para qualquer pessoa no mundo inteiro. Então, ela também agradeceu a gente, achou a gente engraçado, achou a gente bacana, e ela se colocou sempre à disposição para ajudar quem for possível, que esse poder retribuir, poder falar da profissão dela é algo muito prazeroso para ela, que ela se coloca à disposição a qualquer momento. Érica, mensagens finais para a Amie? First of all, thank you for coming talking to us. Maybe my first question was a bit harsh, but it's unfortunately something that we live with. Like every day in Twitter, we see, we read stuff, and it's so. It's sad, but I get so angry about it. But anyway, and to be able to talk with a fellow journalist, women journalist, it's so great. It's awesome. Thank you so much for coming talking to us. Of course, thanks for having me on. I like helping and supporting women and cool dudes too, Jonas. Thank you. But yeah, no, this was fun. I had a lot of fun. So, of course, always here to help. A Érica também reforçou a mensagem de que para ela foi muito importante ter a Amie aqui, ter uma colega jornalista, mulher, representando o Sente, conversando com a gente. Ela pediu até, ela considerou que eventualmente a primeira pergunta dela poderia ter sido um pouco dura demais, mas ela achou que era importante trazer esse tema. A Amie concordou também, algo que tem que ser falado novamente. A Amie falou que está sempre disposta a apoiar mulheres, a apoiar a causa feminina e também cool dudes. So, eu tô nesse bolo também. Então, for me, Amie, thank you very much. I mean, it was a wonderful time. Really, really thank you for you. I love to give back also in my professional. I'm an advertiser, but I always like to talk to college guys or whoever is coming up to because I love advertising. So talking about our passions, for me, it's easy. And I could feel that for you is also easy. So again, thank you. Keep up your good work. I follow you for a while. And let's hope the Saints can bring us a Super Bowl this year. I would say no to that. Yeah. I want to cover a Super Bowl. I've never been to one, so that would be fun. Let's see if the Under Superdome podcast give us luck. Yeah. Let's see about that. Let's see about that. So, Vai lá, minha host. Fecha aí essa bagaça. Thank you again. I work in a hospital and I don't have any happy message. I'm so sorry. but it's a little harsh right now. But thank you so much. I'm gonna start talking in Portuguese right now, okay? Okay. Então é isso, galera. A gente teve a Amie aqui. Cara, foi sensacional demais. Jonas, muito obrigado por traduzir. Érica, muito obrigada. E é sempre bom ter mulheres e um cara legal falando sobre os Saints. E é isso, galera. A gente conseguiu o nick. Agora a Amie, leiam lá ela no nola.com. Sigam ela no Twitter. Ela é muito gente boa. Os artigos que ela escreve não só sobre os Saints, mas também as outras coisas que ela escreve lá pro nola.com. Porque afinal de contas ela é uma jornalista, não só jornalista esportiva, é isso. E é isso, galera. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, tanto o Saints Brasil, que é @SaintsBrasil09 no Twitter, você procura no Facebook Saints Brasil, mundorudete.wordpress.com, e o pessoal do Go Saints, que é Go Saints BR no Twitter, e eu acho que o pessoal só tá no Twitter, e a gente tá lá no Fambonanet todas as semanas, se Deus quiser, agora, a partir de agora que as coisas aparentemente vão começar de novo. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima e obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora. Tchau!